вы на канале Play. Мы с вами будем сегодня играть The Complex, то есть комплекс переводится. Давно у нас с вами не было видосиков. Вот теперь мы начнем с вами снимать видосики. Вы подписывайтесь на канал, лайкосы, ребятки, прожимайте, обязательно распространяйте. Ну что, данная игра у нас история игры рассказывается о группе ученых, которые проводят исследования опасных вирусов, но в итоге они сами стали заложниками своих же открытий и теперь вынуждены выживать в условиях полного заражения Лондона. Вот так вот будет у нас в Лондоне все происходить. Давайте начнем новую игру, посмотрим, что у нас в Лондоне сейчас творится интересного. End Arc. Это фильмы, по типу фильма у нас будет с вами. Киндер. Окей, я провел чистку обоих тел. Здесь чисто. Ты получил образцы крови для исследовательского проекта. Хорошая работа, доктор Уэйк. Итак, еще один дрон. Да, они сообразили отвращение веществ на их множестве. Женщина возвращаясь домой. Мальчик играл с мячом, футбольным мячом. Ага, приколист. Привет. Я Эми. Ты? Тало. Приятно познакомиться, Тало. Ты сделаешь мне больно? Так, что-то у нас беззаботное, серьезное. Давайте серьезность возьмем. Я доктор, ты понравился, но скоро снова будешь играть в футбол? Очень скоро? Хорошо, говорит. Давай, кали меня. Ой, Рис, мне нужно вести. Но у меня была возможность пополнить запасы. Достань их сейчас же. Оба, поперло что-то не то. Ой-ой-ой, ему очень плохо. Все хорошо, Тало, все хорошо. Инфекции помогли всем, кто я лечил в серии, ясно? Эй, все в порядке, все в порядке. Как тебя зовут? Дима. Здесь опасно? Верховный лидер организовал эту визитесь, чтобы помочь вам. Он пытался убить нас, тех из нас, кто ему противоречил. Скажи мне, это химическое вещество разрушает мою жизнь? Позитивное, реалистическое. Давайте позитив. Не будем будоражить их. Мы лечим вас вовремя, поэтому у вас есть больше шансов на выживание. Я слушаю лжецов каждый день. Вы умеете врать. Не умеете врать. Тихо. Все, дыши. Посмотри на меня. Дыши, смотри на меня. Мне нужно спасти моего ребенка. Все хорошо. Эй. Припасы исчерпаны. Осталось только один флакон. Ой, и кому сейчас будем мы давать флакончик этот, ребята? Что ты собираешься делать? Сделать выбор. Спасти Диму, спасти Тало. Ёпрнтяра. Че, ребята, давайте Тало. У нее ребенок, блин. Ну, что поделаешь теперь? Тало, дай руку. Тало, пожалуйста. Ты должен доверять мне, хорошо? Я только хочу свою жизнь. Приноси там шприц.
немножко неправильно сделали. Ну, что поделать. Рис, как мне спасти их обоих? Рис, свалил уже нахрен. Рис. Или он упал уже? Не, он свалил. The Complex. Вот такое, ребята, у нас начало с вами. Эй. Что-то 5 спустя чего-то. Мы стоим на обрыве истории. Я доктор Эми Теннет. Я здесь от имени провинции Натали Кенси, чтобы сообщить вам ваши инвестиции, делайте это возможности. Во-первых, мы использовали ваши миллиарды для больших благ. Отношения корпораций Кенсинг и Киндер процветают с момента окончания гражданских войн. Наши команды работают над разработками. Следующие ученые страны. Разработки программы для самых ярких молодых умов страны. Некоторые из наших стажеров из Киндера находятся здесь с нами. Киндер все еще тоталитарное государство. Нарушение прав человека и прочее дерьмо. Заняться, отклонить. Заняться. Киндер и мир, но ваше беспокойство понятно. Могу ли я продолжить свою презентацию? Я хочу сказать, что это плохой пиар для нас. Ассоциация с Кенсингом в то время, когда они имеют директ. Ну, как видите, это не так. Тогда почему там проводится так много исследований? Это чертова трата денег и ресурсов. Киндер — это бывшая британская колония, и мы здесь пытаемся помочь ее восстановить. Мне кажется, это хороший физический пиар, и это налогово. Продолжай. Опа. Опа. Теперь настоящая причина, по которой вы здесь. Комплекс Кенсингтон. Непробиваемый штаб-квартира, построенный на заказ под руководством Натали, всемирно известия Паркер Компа. В глубине комплекса находится лаборатория с уровнем безопасности чрева научного процесса. Там у нас есть нечто в процессе разработки. Чудесное. Я уверен, что все вы читали об этом, что эксперимент Горно расцвет Марс становится реальность. Да, первым, кто ступит на Марс, станет крутым, если мы сможем преодолеть одно последнее препятствие. Так, а что это упрет-то, непонятно. Эй, ты в порядке? Да как-то я херовасто походу. Да, сложная ночь. Не принимай наркотики. Никогда. Мы не можем развестись больницу на 10-тонн корабле. Как же тогда нам обойтись это препятствие? Наноклетки. Ствольные клетки с нанотехнологиями. Оказавшись внутри тела, они мигрируют на место травмы. Там они отращивают кости. И генерируют дополнительную кровь, чтобы помочь катализировать каменные волшебные пули. Не, ей вообще херово. На что смотришь? Сразу снимать. Это просто макет. Настоящие наноклетки все еще находятся в разработке и безопасности среди их в комплексе. Но как только они будут готовы, мы можем начать испытания на людях. Обработан жертв химических атак по всему миру. Я уверен, что наноклетки станут чудом современной технологии. Ой-ой-ой, из глаз что-то. Так, все валят. Валите, ребята, валите. Валите. Эми, ты нам нужна сейчас же. Погоди.
У меня есть серьезная ссора по этому поводу. Как и у меня, причем работать, у нее есть несколько вопросов. Эми, собирайся, так, задать больше вопросов, пошли. Тебе уже идет машина. Все, валим, валим. Надо валить туда, посмотреть, что там интересного. Это срочно. Мне надо идти, пожалуйста, оставайся и наслаждайся замечательным гостеприимством. Пошли, Эми. Мы должны немедленно отвезти тебя на место происшествия. Место происшествия, что случилось? Видео уже разошлось по сети. Я исключаю пищевое отравление. Нам сообщили, что у нее были другие тревожные. Естественно, все говорят о терроризме. Террорист, да, неисправность. Нам нужно достать ее комплекс. И почему это наша проблема? Потому что она из наших. Слава богу, вы здесь. Это наш комплекс. Отличная работа. Я посмотрю ее в комплексе. Мы ждали вашего решения, прежде чем перевести ее. Дрон или скорая помощь. Дрон доставит ее быстрее. Но так опаснее, если она станет вообще доступным. Он не разобьется технологии, использует дронами. Давайте дрон, ладно. Дрон. Не облажайтесь. Итак, что еще мы знаем о ней? Пока ничего. Давай вернемся в комплекс. Главное бы дрон, ребята, бы не упал. Ребят, подписывайтесь на канал Лукосов, нажимайте. Не трудно вам будет это. Кто посмотрит. Займитесь делом. Друзья наши потеряли друг друга в чужой стране. Такому можно посочувствовать. И сегодня нам нужен весь твой опыт. Время использовать белое. Не говори. Оба. Шеф кого-то приперся. Ты должен быть шутить. Давно не виделись, да? На мне пути не встречались женщины. Обнимемся? Давай попробуем и поговорим. Не получилось у него флиртануть. Так, итак, кто нашелся? Мне нужно принять звонок, это была она. Вы знали имя? Одна из наших. Внутренняя работа. Нет, она действительно одна. Зачем еще он использует? Да, хрен успеешь за ними читать. Слушай, может, это действительно истерия? Что, терроризм? Сомневаюсь. Как всегда, стримча, слушай. Обещаю, я не знал, что ты все еще работаешь здесь. Если бы я знал, то бы держал подальше. Да, я уверена в этом. Слушай, почему ты не прыгаешь или банджи-джампинг? Потому что я был в Лондоне. Я почитал ленту. Видел кое-что, чем я. Спасибо. Ты не хотел обсудить это со мной? Вас лучше, чем один. Дезертир. Я знаю, что он подвел нас в прошлом, но люди меняются. Эми тоже сделала выбор. Давай. Эй, мне надо... мне надо 5 минут, мне просто надо в уборную. Шеф крутой. Так, следует за Рисом, следует за Натали, офис Эми. Ты идешь? Пошли.
Он все еще прячется за брата, кстати. Да. Как-то так. От ваших помощников в лаборатории Альфа. Ты должна увидеть другого парня. Что он мелит? Лаборатория Альфа. Над, это моя технология. Да. Но как? То есть никто не входит и не покидает лабораторию без нашего ведома об этом. Эми и я разберемся в этом. Вы просто должны достать эти наноклетки, иначе работает наша жизнь. Все наноклетки внутри нее. Это был основной прототип дубликат. Нет. Удачи. Нормально. Короче, в этой девке все было, получается. Боже мой, вы, ребята, серьезно относитесь к моде? Да, теперь без скафандров. Скафандры? Увидишь. Ладно. Так, переодеться в кабинке. В кабинке нахер он нужен? Лохан. Лоханами и кандарой. Does this feel personal? Ты не хочешь это личным? Claire? Of course. Конечно. Но она чувствует мучительно. И она добралась до станции метро. Это более эмоционально, чем просто следовать приказам. Мы уходим в космос. Вакуум активирован. Что-то вроде того. Эхо. Это вакуум действия, как последняя линия, чтобы преодолеть избежание микроволн. Отсутствие воздуха делать все стирали как в аду. Но это хорошо, микроскопично, но это может стать некоторыми трудностями. Как долго ты работаешь здесь? Иди нахер. Как долго? Знаешь, я не просто прыгал с парашютом, мне было перезапуск. Попробовать что-то новое. Опа. Куда они идут? Интересно. Опять. Точно какой-то космос собрались. Вакуум деактивирован. Какую-то лабораторию, наверное. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North. This is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool ponytail. Let me take you to her. Feels like we're at the centre of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Aren't they? So what's your story then, Malkin? I've wanted to assist Dr. Tennant since I saw a talk at the Plains Summit about the extracellular matrix and lattice in stem cells. Holy shit. It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. I have a sample of her blood under the microscope. Нормально, мат.
Guys, this is my tech. The nanocells are inside her. But they're unfinished. There's no off switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted them? From a spillage, maybe. They barely survive for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them in her. No, leave it in, Claire, you need it. Feels fucking weird. You a terrorist? Would be a terrible one if I was. I did this for Mina. What's Mina? Terrorist organisation. Please stop that, please. Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanocells aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Answer call. Bioterrorism suspect named as Claire Mahek, a Kandarian intern at Kensington. TV off. Tell me you can retrieve her nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Seems simple enough. She has plenty of blood to spare. Not exactly. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. So either way she dies. Okay. Amy, we're gonna have to go for the option where we retain our asset. Natalie, I can't just... I'll get back to you. End call. Вот так вот. What should we do, Doctor? Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Dr. Wakefield, please replace her IV. I can't risk any outside contamination. Sure thing. Dr. Tennant. Короче, то и пофигу, надо было, короче, пофигу, высасывайте, говорит, всю кровь и все, клетки оставьте мне. Нахрена она в себя вела и... Replace this, okay? Don't bite me. Whoa! Shit, sorry. A little rusty, you know what I mean? And done. Don't go anywhere. Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Well, it's in the way, it needs to be moved. Так, доктор Норт, доктор Малк, Рис, Эми. Кто будет передвигать, что ли, его? Что такое? Don't worry about that. That's what we're here for. Thank you, Dr. North. А, это вот этот доктор. Что-то... Dr. North? It's not personal. Охренеть. А что такое случилось? Что с ним? Давайте, надо хлестануть очень. Так, подойти к доктору Нос, подойти к Рису. Да нахрен, пусть нормально. Dr. North? Dr. North, trust me. А ей хана, походу. We're gonna save you, okay?
Да нет, уже вы не спасете ее, походу. Там еще нас вбанивает. А что случилось-то? Так я не понял, почему он и напрыгнул-то на них. Он тоже какой-то... I knew there was something off about Malkin. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Ah! Oh, thank you. You're fine. Is Claire all right? I'm currently the safest person in this room. Good enough for me. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Call Natalie Kensington. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that, and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Нормально. Ей плевать, горит. First things first, let's get this cleaned up. Okay, ready? Oh. We'll be back in a minute, Claire. Don't go anywhere. What the fuck? No first aid kit. Well, that needs to come out one way or another. Kensington could have at least left us some of her expensive whiskey. Ah, Шутку ударить риса. stink. What does the sign say on an out-of-business brothel? Huh? Ah! Ah! Oh! Beat it, we're closed. Oh. Fuck off. Приколистка. I have to clean this wound. No, it'll be fine. We've got bigger fish to fry. Блядь, горит. Так, искать средства для дезинфекции, исследовать шум, промыть водой. Дезинфекция. Wait here, I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. No, Amy, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. Поможем пацану. Что-то как-то она вяло ходит нафиг. И не торопится вообще нифига. Заметили, да? Ни хрена себе канистры. Hello? Hello? Can anyone Пойти hear Клэр, me? подойти к Крису. Давайте Клэр подождет, он не умрет, не стекет кровью. Just a sec, Grace. Мой водой. Thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like my chat either. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Bunch of mini-controlling bitches inside me. Look, I'm gonna do everything I can to help you. I've dealt with worse odds before. Really? Really. You need to comply, though. Whatever it is that's going on, if you know anything, please tell me. Maybe. I can work with maybe. Hold strong. It's just like Yemen. Don't remind me. Господи, чем она затягивает ему? Plumbing? No. That came from the void. Что там? В водопроводе.
Или вакуум. What the hell is that? It must be coming from beyond the walls. Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how. My assistants did that. All right, would you mind? Thank you. Right, got it. These are the security cameras in the void. Shit on the RA. The cavalry? Ёбаный в рот кавалерия. What's the rumbling though? Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. Вот он матершинник жесткий. Кто No такие? prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. They're her dumb cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Lump us all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. And now they're fucking with us. Answer call. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated, Kensington. Dr. Malcolm was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are 3 masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get onto this intruder situation. Oh, well, not that I'm not grateful, but why is lockdown mode still active? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Well, there's an easy way to prevent that. We smoke Claire. No! End call. Wow. Still can't keep your cool under pressure. She's responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's going to let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know. We'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo. What now, Claire? Can you move the dead people? Now that she mentions it. Yeah. Okay. How about this one? Enough with the Natalie theories. Remember those new skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking? I prefer the term unsolicited browsing. Yeah, no, sorry. Hacking is better. Look, I know you two are besties, but I find Natalie a bit... Meh. Let's access her camera. Give it a little listen. This is how scientists get killed, you know. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. You ready? Wait, we shouldn't... Look, she's got nothing to hide. What's the issue? We're in this together. We need to cooperate if we're going to survive. Конечно, давайте взломаем.
The 3 intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Whatever they've done is caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. There must be more traitors in our midst. Emily, please! 2 people are trapped in that lab with our prized asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Let's ask the original. Claire, Amy, what do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So how did all the nanocells end up inside you? Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Дадим ей морфин, может, что расскажет нам еще интересного. Thank you. Seriously. How long have you been at the complex? A year. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't think you remember. I always wanted to work in this lab with you. Well, here we are. Claire, come on. Just tell me what's happening so that I can help you. Oh, I got them all. Mina. Who's Mina? Claire. О, ее прет. She's about as useful as a chocolate teapot. Давайте ответим. Cryptic bullshit. Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system And have electronically barricaded themselves in the void. Yeah. Tell us something we don't know, please. How are they bypassing your security system so easily? Kensington Corporation's stock plummets amidst TV links to off. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the lab. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as he pays quote. Excuse me. Позвоните ими и завершить вызов. Остановить. Emily, wait. Please. Give us something. Help us. Dr. Malkin, the 3 intruders in the void, Claire, they all infiltrated the complex expertly. What, another country in the space race, or? Possibly, well, they might be trying to steal the nanocells or destroy them. I'm going to move heaven and earth to try and get hold of Parker. Thank you, Emily. End call. Whatever they're doing up there, we need to come up with some ideas of our own. Is there anything else you can do in the computer system? I can hack the communication lines, get in touch with Parker Kaplani myself. Okay, awesome. You do that. I'm gonna look for a way out of here. You okay? Yeah. I think the air's getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Наколол ее. А может и нет. Может что-то с воздухом. Lost something?
Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Тонко, грубо. Тонко. Надо что-то подставить, наверное. Always wished I was taller. Ну подставь что-нибудь. О, Господи. Ой, какая неудачница. Oh, it's quite cute, matching wounds. I mean, mine is slightly more impressive. Mine put both of yours to shame. I hate her. Та тёта подтявкивает еще. What's his deal? There's only one wall left between them and the lab door. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. Okay. Sift through it, see if there's anything helpful. Roger that. Fucking sneaky bastard. Wait. Claire got access to the lab? Is that your master batch? How did she get that level of clearance on her ID card? Wait, what were you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. Before feeling the effects. What the fuck is she doing in the storeroom? I destroyed all the duplicate nanocells too. What? I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employers to replicate? Who? Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6 to... Oh, fucking impeccable timing as always. MI6? Why were you taking them there, Claire? And to go! Parker! We got a hold of Parker. Half true. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the 3 intruders. Sending them through. These guys. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sleepers, like Malkin. Yeah. Guys. There's one security wall between them and us. What have you got? What are our best options, Parker? I need 10 more minutes to study these blueprints. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if backdoors weren't part of my thinking. Amy. End call. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? We've got 10 minutes to think without all that shit. Что она хочет-то? Look, I didn't want to hand this over. It's not meant for you, but fuck it. You need to see the truth about Kensington and Kinder. What is it? Just watch.
Careful, Amy. Always. Wait. This is really lame. Could you hold my hand? Не надо трогать ее, не надо. Нахрен, не трогай, нет. Что-то жестко у нее с руками вообще. I'm just really scared. Go on. Watch. Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Пикинг. Look, look. You've forgotten the wine but remembered your phone. Typical. Nina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Not that much. No, look, I'm showing the surroundings. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. I think my mind's concluding the same thing as yours, so do you really Play it, want to watch that? please. If this gets out, we'll be answering to the UN. Kensington, Mom. What's the problem? We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. 2 birds, 1 stone. But 3 whole villages. Your scientists need not know how the data was acquired. The Supreme Leader is a man of discretion. We trust you are the same. Most certainly. Make sure of it, or we will. Ни хрена себе, да? Вот так вот. Короче, 3 деревни угробили. Отлично. You see, the Kandarian government and Natalie Kensington experimented with your nanocells on my people, my village, my parents, my sister Mina. Короче, угробили деревни всех родных ее. Killed for opposing the dictatorship. Natalie was making duplicates of the master batch behind my back. My tech killed people. And you were taking all the evidence from MI6? In that USB and in your veins? Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex to cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Why didn't you tell us this before? I didn't trust you. Давай, отвечай, посмотрим. Reject call. Amy, we need to take a minute and think about this, okay? I'm fine, I promise. Hey, look. I know a rash decision when I see one. Are you not going to what you've just seen? We need to deal with our current predicament. Plus, I really need the toilet again.
секунд. Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a shit? Do you need me to stay and help you? No, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay. Оки-доки. Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had. Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? The absurdity. Not knowing whether... Saving someone was the right thing to do if it condemned them to a life of pain. It's too much for me. A coward isn't the man for you anyway. That wasn't your call to make. We were a team. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Where can I sign up for this war-torn world tour you guys were on? Так, ответь Клэра, она уже достаточно сказала. Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial compared to yours. The sense of betrayal. Come on, give us a break. I meant Natalie. It was a dream come true, getting an internship here. A village girl from Kindar, coming to London, to work, to live, to love. Funny story. On my first day here, I was super late because I thought there was a station in the complex. Turns out I was looking at the tourist tube map with disused and unfinished stations. Yeah, that's right. They half-built a station under the complex. Tabitha Greens. We're so far underground, we must be right on top of it. Yeah. Yeah, you might be right, Claire. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. To Tabitha Greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. What do you have to know? I need something that will remove the entire toilet quickly. Сила. Будем силой сейчас делать. Ну нахрен. Обожжется еще. I need to break that toilet. Окей. А может взорвать надо было. We're at the lowest point in the complex, so Tabitha Greens is right below us. You are positively insane. So now the big question, how far below us is Tabitha Greens? Looks deep. Ты еще там. Go check it out. Так, бросить что-нибудь большое, бросить что-нибудь маленькое, влезть. Полезли. Я не успел нажать.
Hey, Reese, can you help me with something? Easy does it. Should have used his ponytail. He'd be at the bottom by now. Oh, whoa! Живой оказался. Дерьмо. Aye, sounds fine. They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to withstand much more than that. The Void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. О, что-то ему херово. Так, ну-ка. She's hardwired in already. We are fucking fucked. And Paul. Guys, they're nearly inside, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! While Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses, we saw records of who gained entry in the last 24 hours. Claire entered using someone else's ID credentials. Yours, Amy. What? That's impossible. My ID card is right here. Amy didn't help me. I snuck into her office and I copied her credentials off the computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. Look, we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Nonsense. Look, the intruders are Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Emily, I thought you said that you did your due diligence. Slack on your part. Seriously? Her access to Kensington Corporation is only second to yours, Natalie. That's ridiculous. I'd never. Even Parker showed up unannounced. Don't drag me into this. Oh, come on. Everyone knows you work for anyone who pays your quote. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. We aren't the traitors. Help us, stall them, do anything. Amelia, regardless of what we think of each other right now, you're one of my closest friends. Parker? So we're trusting these guys now? Yes, we are. Can the Void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them aren't wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. All right. Okay, talk me through it as fast as you can. Help, Amy! Help! Help! Давайте Клэр подойдем. What's going on, Claire? Something wrong. My heart. О, кровище. Are you going to wear a mask? I trust you. Хакер работает. Но ему что-то плохо тоже становится.
Parker taught you how to turn the vacuum back on? He did. Not so smug now, are ya? We're not out of the woods yet. All right, they're still unlocking the door. 1 down, 2 to go. Come on. Suffocate, you bastards. Что он делает? Нахрена он всех перестреливает? А, маску, наверное, сейчас заберет. Но они-то дверь-то не открыли-то. Call Natalie Kensington. We're okay. Answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. It was a close one, Parker. Thanks for the lead, Natalie. There's still an armed intruder out there. Parker, what else do you have for us? I could go full 90s internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. No, that's a shit plan. He's standing right outside the door. A fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. He's right, Parker. It's a calculated risk worth taking. Okay, well, when could you do this? Whenever you're... When you get Claire's blood. Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her, but she's gonna die anyway. She'd be sacrificing herself to save millions. Think, Amy. We can't start over again. This has been our lives for the past 4 years. We're not the only country trying for nanocells. I'm not a murderer. You're a monster, Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal? Иди нахрен. End call. Так. We're trapped in a corner here, Emmy.